Tubaniriza abagoberezi ba Global TV Uganda twebaza gyonna gye mutuusaako engalo okufuula eggwanga ekifo ekituufu eky'okubeeramu naawe wenna eyagamba nti mu ggwanga biganyika ngende njiyizeeko awalala. Tukwebaliza ddala munnaayi, tukwebaliza ddala omutima ogw'okwagala okukulaakulana, ogw'okwagala okubeera ow'enjawulo. Mwasuzeeyo mutya, mwasibyeyo mutya mu mawanga gaffe ag'enjawulo, naffe bwe tuli wano tuzze okubawa detailed analysis of information about what has been transpiring in the country. Sibanzeka mba n'omusunsuzi omwami Padre Brian Magezi ga Wakayima, omulengezi wewala okubanga akusunsulira ensonga nga bwe ziri, okulengeza by'obadde tonnaba kulaba. Mwami Padre Brian, sooka weyanjulire ku bagoberezi. Also very much delighted nti leero yansobodde bulungi okubeera nammwe, wabula mbabuuzaako ne mbeebaza mu kiseera kyekimu okubanga mutugoberera. Era kuffe eno nga Global TV Uganda, we do not have enough words to express our gratitude towards you following us. Naye nga tusaba mugende maaso nga mukola ki mutugoberera, kubanga we are a very reliable source of information, era nga nsuubira kyonna kye weetaaga okumanya tukirina. So ebimu ku bibadde mu wiiki mwe mubadde eggulire ly'omwami Ssegirinya Muhammad. Kyemmanyi erinnya lino si lipya mu matu gaffe n'ensonga ze si mpya mu matu gaffe, naye okubanga akyali mu kkomera obudde buno, his birthday soon, so the family was like they should do something about it. Bannayuganda nabo bebeerere mulowooza abasibe bameka, basibe bameka be tulina ebuzira n'awalala abamazeeyo emyaka n'ebisiibo nga bo bambi birthday zaabwe era zibasanga eyo. Kakati bwe tugamba nti eyo ono Muhammad Ssegirinya yakamalayo emyezi nti yandibadde agicelebratingira outside. Kati ekyo nakyo kyewuunyisa. So musibe ng'abalala, but this is a member of parliament representing a reasonable population of people. Okubanga akyali mu kkomera obudde buno nga views z'abantu ba representing zisibiddwa mu kkomera. So this brings about olaba Hosni Mubarak eyali president wa Misiri akyali mu kkomera, ate nga musajja mukadde yali mulwadde. Oyo ogundi Mohamed Bashir ow'e Sudan yali president w'e Sudan mulamba, naye munnange ali mu kkomera. Kakati bw'ogamba nti Muhammad Ssegirinya okubanga representinga constituency ey'e Kawempe, nti olwo nno aba representinga abantu bangi, kakati balumiddwa nnyo okubanga Hussein Mubarak akyali mu kkomera up to now. It means that justice was executed. Yes, justice prevailed. But for Ssegirinya Muhammad, okubanga akyali mu kkomera, on what we are still calling allegations because they are not yet proven. Kakati nno bannaffe abamu bo nabo ng'oggyeko ndowooza Hosni Mubarak nti ye obaolyawo yasalibwa omusango gwasalibwa nga gumumezze, naye ng'era tulina abantu bangi mawanga ag'enjawulo. Nakugambyeko nti Mohamed Bashir ow'e Sudan nti naye yasibwa era nsuubira tebannaba musalira musango, naye nga gyali ate nga yali president w'eggwanga ddamba eririna population ey'abantu. Wabula nze kyenyinza okugamba nti Muhammad Ssegirinya, if he is accused of some of these crimes, and we know by law they say he who alleges must prove. Ekyo tukimanyi bulungi nti of course this is just all allegations. Kitegerekese naye twandibadde tuwa court omwaganyo okubanga ekola omulimu gwayo, either proving Honorable Muhammad Ssegirinya innocent or guilty. So what is the reason behind this delayed justice? Kakati bwe twatunuulidde tunuulidde issues eziri mu Uganda nti bajajezi baffe nabatono mu numbers, so nti mukulu Muhammad Ssegirinya ne Honorable Ssewanyana si be bannayuganda bokka abali mu
mu makomera ag'enjawulo oba mu kkomera waliwo bannayuganda bangi era nabo bali makomera nti ate bwe bagenderayo waliyo era abalala bangi so n'olwekyo engeri nti gye tulina enamba ntono nze ndowooza entono ey'aba judges ndowooza ekyo kyandiba kivaako ensonga lwaki the justice we are talking about obwenkanya ku ludda lw'abantu bano betwogerako eri delayed. Is the reason few judges same thing naye buli emisango gino bwe giba giwulirizibwa whenever they postpone these cases the hearing of these cases these cases are listened to capable judges sure. Credible judges. But again, there are these credible judges. I don't know if we have to put the word credible into quotes to start doubting about the real meaning, the real sense of the word credible in Uganda. Who is a credible judge? But this case is always listened to a judge, senior judges. But again, they continue postponing. Even of course, postponement might come up as a result of wanting to put in place very solid, very resourceful kind of evidence in place. Ate ekyo kiyinza okusabibwa either the defendant kind of party or the complainant party. So at the end of the day, I think judges, when they come out and ask for more time, they postpone the hearing. This is in the good of either the complainant or the defendant. So n'olwekyo tekiba kibi because ekintu ekimu bw'okipapiramu ate you may end up making a mistake. But for the complainant to have failed to present full evidence, dragging this person to a corner of guilty, a corner of being guilty. Yes, a corner of being guilty. Okubanga they have failed to present what it takes to prove these people guilty. Yes, sir. Ate ne basigala nga abantu bano bakya presentingwa mu kooti ez'amateeka muno mu ggwanga naye nga ate neera tewali kikolebwa nti you people have delayed to prove these people guilty. Leka tukole kino, leka bawoze nga bava wabweru given the nature of their positions in the society. Ebintu byonna byetaaga obugumiikiriza. Yes, kakati bannaffe abamu banga bo balooza nti we shall remove a dictator ne banguyiriza okuba nga be-involving nga sigambye bano butuufu kubanga tetunategeera oba kituufu they were participants in whatever happened. So ndowooza kubanga twetaaga obugumiikiriza obwo in doing things even when we rush, then we are making a mistake because at the end of the day, wajja kubaawo ensobi ezikoleddwa. So ndowooza never judges or Uganda's judiciary should be given a benefit of doubt to always allow them, give time to the investigations to be carried out, give time to the sides of the complainant and the defendant really to put on table their evidence, their witnesses and have things done the right way. So olaba n'eddiini yennyini togenda saa katonda nti omanyi nti katonda njagala kubeera mugagga era enkya oba leero oba ssaawa ezo zennyini obeera muki oyinza n'okufa nga toli mugagga. So ebintu ebimu byetaagisa obugumiikiriza. I really don't know if there are some forces that are pushing these people to do certain things, but if I can remember, there is some judge who once said that delayed justice is denied justice. True, delayed justice could be denied justice. Naye ate okubanga olowooza nti kino kiyinza okugwa ku ludda olumu nayo ebeera nsobi kubanga katugeze nti omuntu omu bw'abeera nti ekituufu are guilty and they are meant to be sentenced to death. Kakati n'olwekyo ne wabeerawo delayed court processions. Kakati nowesanga nti omuntu ono by the time they are found guilty it has taken long time. Gwe tolowooza muli nti even the other complainant party would have had this justice delayed. Lwaki tuba tulowooza nti
when there is a court hearing and it's about the people we know, the people that are that are connected to us. So when the court hearing is delayed to have the final jurisdiction done, so then we believe justice is denied. But it is always in the interests of the complainant. Yes, sir. It is always in the interests of the complainants that this thing is postponed. Because the reason as to why they are not being let go is because the complainant has not yet gotten enough evidence to drag this person into a cone of guiltiness. It is not only the complainant, it could be both parties, so that both parties are pushed into a situation that they have to bring in proper evidence, they have to bring in the witnesses on board, and so that they can handle their cross-examination very well in the court, and then the judges can get the right picture of the cases at hand. So leaving the delayed justice apart, yes, sir. Let's look at torture. These people in prison. Is there any law that gives room to these forces in the prison to torture someone? Anybody is not really meant to be tortured in prison unless otherwise. If one is tortured, we've had in Uganda cases of such scenario. One mayor of Kamwenge was really tortured to the extent that they were left, with the knees, bruised, wounded knees, and someone would not even stand up properly. So torture is something that is not condoned here in the country, and also it is globally not condoned at all. Then that said, tulabye cases eza torture mu Uganda tuyinza okivumirira ffenna. Munnaffe Muhammad Ssegirinya lumu bwe bamusibako nze nagamba bannayuganda omusajja yava mu kkomera ng'atugambye munnaye nti yagenda ng'alina kiro 12 ndowooza olwo lwe yakomawo n'akoma alina kiro 3 zokka. That was an exaggeration though, naye nga yakomawo nga face ye oludda olumu lwa black naye olumu luli tudda. Isn't it the one thing? Too dark. Isn't it the one thing that compelled the mom to cry out loud? This time around in Zendoza Mbutofu, the security operatives and the Ugandan government went too far. Zendoza nebwankubadde si kye ekintu ekirungi okubanga bowing down to the interests and the cries of the citizenry nga mbutuufu pushing her to doing something wrong. So omukyalo ono okubanga akaaba mbutuufu n'afukamira wansi. I believe what would have done right would be getting her before she would go down on her knees, not allowing her to do that, because at the end of the day that her son would not be released. So nolwekyo that alone is also torture we are talking about. But while in prison, waliyo torture that is done, I think, against these inmates by the fellow inmates, by the prison wardens, if possible, if we have to talk about it, and then balina waliwo torture ndowooza nabo bennyini gye beetuusaako bokka na bokka nga bwe nkyogeddeko already nta tumanyi mu prison waliyo obusiyazi ye gundi yagamba naye yavaayo nga takyetegeera ono omukuumi wa Bobi Wine Edi Mutwe musajja watu yavaayo nga mutuufu takyetegeera ate ekyasinze omunyiiza omusirikale kwe kumugamba nga yakayingira nti munnaye tugenda ku checking anti ba checking naye bamugamba mweyambule then mukuname. So sajja yayisibwa bubi. I think all that is part of torture, so it's never condoned. So I want you to talk about, to give Ugandans a view of Muhammadi's political fate.
What is Muhammad? Nze nabagamba oyo Muhammad musajja alina luck. Musajja alina luck mu bulamu bwe. He's very fortunate because rumor had it that he had used the wrong papers for him to stand for Kawempe, legislative position. Naye nga at the end of the day, you know how law is, and I don't know why that one is not considered as being fair. So the ruling was that the allegations were wrong. Naye era bw'omutunuulira olabira ddala nga waliwo ekintu ekyamu naddala ku mpapula ze yakola ki zeyakozesa. So wait a moment here. What I want to say is that ali lucky nti yandimala ebbanga lye lyonna ery'emyaka 5 either ng'ali mu nsozi oba wansi w'empuku oba mu kkomera oba wabweru w'eggwanga oba mu Uganda mwennyini n'amalako ekisanja kye nga yeeriira miliyoni z'America 3 nga zigenda ku account naye nga mutuufu nga talemereddwa okubanga abeera that member of parliament. As we were still analyzing this, DIGP Tumusiime Kasigazi. Erinnya lye linsanyusa nnyo kuba Kasigazi, I think in the western part of Uganda, Kasigazi is akavubuka akato. Yes, akavubuka akato ate ng'oba katonotono mu size. So munatusonyiwa bannange kuba twogera ku mwami omukulu ate omwami nga munene nnyo. Ono ye Deputy Inspector General of Police Tumusiime Kasigazi. Yafulumiza abasirikale gazette, what we would call gazetted officers 193. Bannange gazetted kino kitegeeza ki nga tubadde tukyalaba ku nsonga za Muhammad Ssegirinya okubanga baakuzingibwa okubanga they recruit people okugenda okutemula abantu naye ng'ate bano obukodyo obukozesebwa abantu bano tebulabika kuba muntu wa bulijjo. They look to be frustrated. Nze ndowooza kya mirundi ebiri nti yo nga police bwe bevuddeyo ne banga improving on the training of its own police officers or even enlarging on numbers of the police officers, probably they are looking at bringing about effective law and order maintenance. So kiyinza okuba ekirungi naye we are looking at the timing of all this. At the moment, though we have a bit of insecurity in our country, ekibuuzo ekinene kiri nti do we need more police officers? Because we've really moved places. Wherever you go in the villages, in the gardens, in some people's home, in toilets, probably buli wolaga waliwo either a soldier or a police officer. So recruitment of these other more numbers, is it worth it amidst the economic problems we have? Nsogamba nedda baba kino oluusi mukola ebintu ebimu nga birungi naye mubikoledde mu timing enfu. It only increases on government expenditure. Te kiyinza okuleetawo ate obuzibu obulala kubanga we are sure nti police ya Uganda eri underpaid. The military itself, it's not happy either. So bobanga, like you increase on numbers of police officers, and so is the military. Situation ejja kubeerawo eri nti you will be having so many who you cannot pay effectively, and at the end of the day they might resort into criminality. Kino nakirowoozezaako nga oluzungu lugamba wastage of skills. Okukwata ekintu ekyandibadde kikuumibwa ng'ekyomuwendo n'otandika okukiwa almost everyone. Bw'okwata omuntu abantu nga bwe batyo such a big number, you equip them with skills. Tubadde twakasafaringa these bombs naye nga kigambibwa nti bintu bijingirire bya wano, bintu bikoleddwa Abannayuganda bannaffe be twatwala okusoma okubikola abagenda okubiyiga. So when you give these skills to these people, you gazette them, what do you expect? Kyo ekituufu kiri nti bibuuzo bingi kubanga bannaye wano mu Uganda, and we have questions of fear of the military officers, police officers,
etc. It comes with intimidation as well. So ndowooza ne bwankubadde kirungi nnyo okubeera n'eggwanga eriri well secured, naye munnange kiyinzika okuba kituufu nga mukama waffe yatunuulidde engombo y'ekisanja kye, securing our future. So it could be tightening of the grip, making more numbers of security officers, equipping them with the most sophisticated skills to secure our future. tuyanzige mwami Padre Brian, abadde mwami Padre Brian magezi ga Wakayima omusunsuzi w'ensonga, kyobadde tonnaba kutegeera okitegedde, era nja kumusaba ayogere ebigambo bye ebisembayo tusiibule bannansi. By not wasting time, I would like to thank you from where we began with you up to this time. Tufu kyemukola kyo kyakabi nnyo no ddala. Tubeebaza era tugenda mu maaso nga tusaba munnange mu subscribing, mu sharing, and I think this is the only way to go. It is the best thing to do kubanga ffe teri kintu kye tubawa mpozi tumaze okinoonyereza era tukiwadde a whole sense of understanding and research. Yeah, indeed. Thank you. This is